Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. I hope my voice is audible. We'll see what are the important articles for today. So, first article is related to your economy. Mana retail inflation ఎంత ఉంది అని చెప్పి. So, what does this article say? Retail inflation eases to a 4-month low of 4.87% in October. సో మనం చూసినట్లయితే ఈ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ఈ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ దాదాపు మీరు సెప్టెంబర్లో చూసినట్లయితే 2020లో 7.67. If you can see even in the September, so it almost spiked to more than 6%. మన టార్గెట్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ 6% maximum కదా. 4 plus or minus 2% is our target. అది దాటి వెళ్ళిపోయింది and right now it has eased to 4.87%. So vegetable price rise decelerates 2.7%. Overall consumer food price inflation remains unchanged and the inflation faced by rural consumers is 5.7%. సో రూరల్ అర్బన్ కన్జ్యూమర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా, బట్ ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే 4.87% ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే వెజిటేబుల్ ప్రైసెస్ ఈజ్ అయిందనమాట 2.7%. ఎప్పటి నుంచి 3.4% నుంచి 2.7%. సో ద ఫుడ్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ రిమైన్ వర్చువల్లీ అన్చేంజ్డ్ అట్ 6.6%. బట్ ఓవరాల్గా ప్రైస్ లో అవ్వడం వలన మీకు ఈ డీసెలరేట్ ప్రైస్ రైజ్ అన్నది డీసెలరేట్ అంటే ప్రైస్ ఆ రైజ్ అనేది డీసెలరేట్ అయింది, ప్రైస్ తగ్గలేదు. ఓకే, ద రేట్ అట్ విచ్ ఇట్ రైజెస్ హ్యాస్ బీన్ డిక్రీజ్డ్ టు 2.7%. సో యూ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో ఓవరాల్ అవర్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ స్టూడ్ at 4.87% in the month of October. So we'll see some other article. So మన లోకల్ ఆర్టికల్ అండి, మన స్టేట్ ఆర్టికల్. సీఎం టు లే స్టోన్ ఫర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ పల్నాడు టుమారో. సో చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ స్కెడ్యూల్ టు లే ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ వరికపుదిసెల లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ నియర్ గంగులకుంట విలేజ్ ఇన్ వెల్దుర్తి మండల్ ఆఫ్ పల్నాడు డిస్ట్రిక్ట్. సో ఈ నవంబర్ 15 అంటే రేపు మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఏం చేస్తున్నారు, కన్స్ట్రక్షన్కి ఫౌండేషన్ స్టోన్ అనేది లేట్ చేస్తున్నారు. ఇది లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అండి. దిస్ హెస్ బీన్ పెండింగ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 6 decades నౌ. 6 decades నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ 60 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అనేది పెండింగ్ ఉంది. దాన్ని ఇప్పుడు లైవ్లోకి తీసుకొని వస్తున్నారు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అ డ్రాట్ మిటిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ వన్స్ కమిషన్డ్ వుడ్ గో లాంగ్ వే టువర్డ్స్ చేంజింగ్ ద ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ ద అరిడ్ డిస్ట్రిక్ట్. ఈ పల్నాడులో ఉన్న ఈ యొక్క డ్రాట్ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తాన్ని ఇది మార్చగలదు అనమాట ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్. ఇట్ హ్యాస్ దాట్ కెపాసిటీ. సో వైల్ పార్ట్ ఆఫ్ 50-acre ప్రాజెక్ట్ ఫాల్స్ అండర్ నాగంసాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ఏరియా, అఫీషియల్స్ సే ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద వైల్డ్ లైఫ్ రీజన్. సో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్లో తీసుకున్నట్లయితే ఇది మాత్రం ఎఫెక్ట్ చేయదు. అక్కడ ఉన్న టైగర్ రిజర్వ్ ఏరియా వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ హైలీ ప్రొటెక్టెడ్ అనమాట. వైల్డ్ లైఫ్ స్పీషీస్ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడానికి ప్రొటెక్టివ్ జోన్గా పెడతారు ఆ ఏరియా. ఈవెన్ అట్ నైట్ టైమ్స్ వెహికల్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు గో ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా. సో దే ఆర్ అష్యూరింగ్ that this 50-acre project, whatever it is being established, that will not impact the environmental concerns or the wildlife living in this particular area, right? So we'll go with the next one. So yes, power demand exceptionally high. సో మన స్టేట్లో ఏంటి అంటే ఈ పవర్ డిమాండ్ ఎక్సెప్షనలీ హై ఉంది అని చెప్పారు. ఎవరు? స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ హీఈస్ విజయానంద్. హీ హెస్ మెన్షన్డ్ దాట్ the power utilities in our state currently has been raised tremendously. అబ్నార్మల్ లెవెల్లో ఇంక్రీజ్ అయింది. దేనికి? డ్యూ టు ఎల్నినో కండిషన్స్, డెఫిసిట్ రెయిన్ఫాల్ వల్ల అండ్ ఆల్సో ప్రొలాంగ్డ్ హీట్ వేవ్. సో వేడి ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఏసీలు వాడడం కానీ కూలెంట్స్ వాడడం కానీ, అట్ ద సేమ్ టైం బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్సఫిషియంట్ రెయిన్ఫాల్, యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మోటార్ పంప్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రెమెండస్గా పెరిగిన దానికి ఈ 2 reasons చెప్పుకొచ్చారు. సో ఇట్ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ దట్ అండ్ exhorted them to continue making a concerted effort to supply quality power of 24/7 to all categories of consumers. But the power utilities could provide quality power to consumers. They met a maximum demand of 13,028 megawatts on October. So highest ఇప్పటి వరకు ఎంత ఎంత అంటే ఈ యొక్క యూటిలిటీస్ ఎంత ఉంది అంటే పవర్ యూటిలిటీస్ 13,028 megawatts అంట, హైయెస్ట్ టిల్ డేట్. సో హీ హాజ్ మెన్షన్డ్ దట్ ఏప్రిల్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 22 వరకు కన్సిడర్ చేసుకుంటే 42,140 million యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే, అదే టైం స్పాన్ 2023 చూసుకుంటే 48,522. సో చూడండి, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 5,000 మోర్ దెన్ యూనిట్స్, 5,400 యూనిట్స్ మోర్ ఉంది కదా యూటిలిటీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హావ్ మెన్షన్. ట్రెమెండస్లీ ఇంక్రీజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ 2 conditions. One is your deficit rainfall and other one is prolonged heat wave, right? Next article. So yes, 40 workers trapped in tunnel in Uttarakhand.
సో ఇక్కడ ఒక టన్నల్ ఏమైంది అంటే అక్కడ సాఫ్ట్ రాక్ ఉండడం వలన వీళ్ళు అక్కడ తవ్వుతూ ఉంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clockకి అక్కడ 40 వర్కర్స్ ట్రాప్ అయిపోయారు అది కూలిపోవడం వలన. ఓకే, ఆ రాక్ అనేది పడిపోవడం వలన. బట్ రెస్క్యూ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. ఇన్వాల్వ్డ్ టీమ్స్ వచ్చేసి ఎన్డీఆర్ఎఫ్, సో నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ కావచ్చు, దెన్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్, యూ హ్యావ్ ఐటీబీబీ అండ్ పోలీస్ అండ్ అవే, సో లోకల్ police. All these people are actually involved into this rescue measure operation. However, oxygen and food being supplied to the workers. అక్కడ చిన్న హోల్ డ్రిల్ చేసి వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ ఫుడ్ ఇచ్చారు, వాకీ టాకీ కూడా ఇచ్చారు. దే ఆర్ అండర్స్టాండింగ్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్ విత్ దీస్ పర్టికులర్ 40 people. So rescue అనేది జరుగుతుంది as of now. So rescue teams are racing against time to save 40 laborers trapped after a portion of a under construction tunnel collapsed in Uttarkashi district of Uttarakhand. The tunnel being built by National Highways and Infrastructure Development Corporation in Silkyara is a part of Chardham all-weather road project which aims to reduce the distance between Uttarkashi and Yamunotri town by 26 kilometers. ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ కానీ ఈ నేషనల్ హైవేస్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఈ టనల్. ఈ అండర్ గ్రౌండ్ టనల్ కానీ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయితే యమునోత్రి నుంచి ఉత్తరకాశీ వరకు చేసే ఆ ట్రావెల్ ఏదైతే ఉందో 26 kilometers తగ్గిపోతుంది అనమాట. దానికోసం ఈ స్టార్ట్ చేస్తే, బట్ వాట్ హ్యాపెండ్, ఈ ఇష్యూ అన్నది జరిగింది. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ టెక్నాలజికల్లీ దెర్ ఆర్ స్టిల్ సర్టెన్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ అనలైజింగ్ the things what is actually happening. And next, so Ranjit Kumar Sinha, the state disaster management secretary, said that the accident happened as the area had soft rock collapsed under pressure. సో అది వాళ్ళు అనలైజింగ్ దగ్గర ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు. సో అక్కడ సాఫ్ట్ రాక్ ఉందని, దాని వల్లనే ఈ ఇష్యూ వచ్చిందని చెప్పి అనాలిసిస్లో ఫెయిల్ అయ్యారు కాబట్టి అక్కడ 40 members అన్నారు ట్రాప్ అయిపోయారు. హవెవర్ ఈ ఐటీబీపీ విచ్ ఇస్ ఇండో టిబెటన్ border police కావచ్చు, then you have a SDRF and you have NDRF teams and other police team who are actively participating in this rescue measures. Okay, fine. Next, votes on UN draft resolutions criticism Israel over routine regular stance maintained, says government. So ఏమైందంటే I'll just give you a gist on this. So UN General Assembly initially దీని బ్యాక్డ్రాప్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ మీటింగ్ పెట్టి ఇమీడియట్ సీజ్ ఫైర్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ దాని గురించి రెజల్యూషన్ పాస్ చేయమన్నప్పుడు ఇండియా అబ్స్టైన్ చేసింది, స్టేటింగ్ దట్ లైక్ ఇది ఒక లైక్ వీ కెనాట్ ఇమీడియట్లీ డైరెక్ట్ అంటే హమాస్ అటాక్ని డైరెక్ట్గా అది ఆన్సర్ చేయలేదు. సో హమాస్ అటాక్ వలన వీళ్ళు ఆపాల్సి వస్తుంది, వీళ్ళు ఒక సీజ్ ఫైర్ అని చెప్పి డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ అబ్స్టైన్డ్ ఓటింగ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో నార్మల్లీ వీఆర్ ఇన్ పార్ విత్ ఇజ్రాయెల్ ఆల్సో విత్ పాలస్తీన్, వీ సపోర్ట్ బోత్, అందుకనే మనం అబ్స్టైన్ చేసాం. బట్ రైట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ ఇన్ ద రీసెంట్ యుఎన్జిఏ మీటింగ్, యుఎన్ఎస్సి మీటింగ్లో ఏం జరిగింది అంటే 6 resolutions-లో 5 resolutions ఇండియా ఫర్గా ఓట్ చేసింది. 1 resolution we have abstained from voting. So what is that? Another important. On Thursday, 4th committee of UNGA have voted to clear 6 resolutions that criticized Israel and support aid for Palestinians, occupied territories and refugees elsewhere. So India ఏం చేసింది, 5 out of the 6 resolutions it has voted for and abstaining 1 resolution that deal with investigating Israeli practices and operations for హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్. అఫ్ కోర్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ ఆర్ దేర్ బికాస్ హాస్పిటల్ ఏరియాస్ కావచ్చు, అక్కడున్న హైవే ఏరియాస్ కావచ్చు, ఆ ఏరియాస్ని ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. దే ఆర్ బాంబ్ బ్లాస్టింగ్ దీస్ పర్టికులర్ ఏరియాస్, మేకింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద సివిలియన్స్ టు హైడ్ ఆర్ టు గో ఇన్ టు సమ్ అదర్ ప్లేసెస్. మైగ్రేషన్ కూడా చేయనియట్లేదు. సో ఆఫ్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ వాజ్ ద ఓట్ క్రిటిసైజింగ్ ఇజ్రాయలీ సెటిల్మెంట్ ఇన్ ద ఆక్యుపైడ్ పాలస్తీనియన్ టెరిటరీ ఇంక్లూడింగ్ ఈస్ట్ జెరూసలేం. సో ఇక్కడ మేజర్ ఓటింగ్ ఏంటంటే ఇస్రాయలీ సెటిల్మెంట్స్ ఏవైతే పాలస్తీనియన్ టెరిటరీ ఈస్ట్ జెరూసలేం ఆక్యుపై చేశారో ఆ ఏరియాని కండెమ్ చేస్తూ ఒక క్రిటిసిజం ఉందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ ఇన్ విచ్ ఇండియా ఓటెడ్ ఫేవర్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ condemns Israel's demolitions of Palestinian villages and call for the occupation of those villages by Israeli settlements as illegal. సో ఇండియా దేనికి ఫర్గా ఇప్పుడు ఈ 6 resolutions-లో 5 resolutions ఫర్గా యాక్ట్ చేసింది. అందులో మేజర్ క్రిటిసిజం ఉన్న రెజల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఇజ్రాయెల్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఈస్ట్ జెరూసలేంని ఆక్యుపై చేసి అక్కడున్న పాలస్తీనియన్ టెరిటరీని ఇల్లీగల్గా ఆక్యుపై చేశారో దాన్ని ఇంటర్నేషనరీలో ఇల్లీగల్ ఆక్యుపేషన్ కింద ఐడెంటిఫై చేస్తాము అని చెప్పుకొచ్చింది. దానికి ఫేవర్గా ఓట్ చేసింది ఇండియా. Despite abstaining from earlier voting, it has done in favor for Palestine here. And the vote by India came despite statements by the envoys of Israel and US who called upon members to vote against the resolutions which will be taken up by UNGA plenary most likely in December. So దానికి అగేన్స్ట్గా ఓట్ చేయమని చెప్పినా ఇండియా హ్యాస్ ఓటెడ్ ఫర్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో లేటర్ ఆన్ మనం ఎక్కడున్నామంటే స్కెప్టికల్గా ఉన్నామంట. ఇన్ వన్ ఏరియా వీఆర్ మెన్షనింగ్ దట్ దే హ్యావ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ అబౌట్ హమాస్, సో వీఆర్ అబ్స్టైనింగ్ ఓట్. Immediately we have again started voting for Israeli here.
So that is what they have mentioned in this article. However, former diplomats said that India has shifted its stand to a translocational or transactional one, balancing ties with Israeli and traditional policy on Palestine. Of course, మనకి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అబ్స్టైన్ చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ న్యూట్రాలిటీ దేర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. అప్పుడు ఫార్మర్ డిప్లొమాట్స్ అదే చెప్పారు. దట్ ఈస్ వై వీఆర్, అంటే క్రిటిసిజం మెన్షన్ చేసినప్పటికీ వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ అ బ్యాలెన్స్డ్ ఎరీనా అని చెప్పుకొచ్చారు. Right? So we'll see the next one. This is important, and environment wise this is an important article. What is this about? Right, so Delhi most polluted city in world, Swiss survey. So Mumbai and Kolkata were other Indian metropolises on the list of 10 most polluted cities world lone. So మనం ఆ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసాం ఈసారి. ఢిల్లీ హ్యాస్ బికమ్ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీ ఇన్ వరల్డ్, సే స్విస్ సర్వే. వీళ్ళు పెట్టిన ఈ ఐక్యూ ఎయిర్ అనే ఒక కంపెనీ అండి, ఆ కంపెనీ స్విస్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ వచ్చి ప్రతి కంట్రీలోనూ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీస్ ఏమున్నాయి అండ్ టాప్ మోస్ట్ డెలీడాలో వరల్డ్ వైడ్ తీసుకుంటే ఎంత ఉంది అని ఎస్టిమేట్ చేస్తారు. ఇందులో ఢిల్లీ టాప్ మోస్ట్ వచ్చింది. రీజన్స్: నెంబర్ 1, స్టబుల్ బర్నింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ నార్త్ వెస్టర్న్ ఏరియా, ఎస్పెషలీ ఇన్ పీక్స్ ఇన్ పంజాబ్, ఆ ఎఫెక్ట్స్. దెన్ నెంబర్ 2, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దీవాలి సెలబ్రేషన్స్ ఇంకా వలరబుల్ సిచ్యువేషన్ వెళ్ళింది. దీని యొక్క ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే లైక్ టు ఎస్టిమేట్, to make people understand how level and how much is the level that it has been polluted. ఢిల్లీ ఎంత లెవెల్లో పొల్యూషన్ జరిగింది అని చెప్పడానికి వీళ్ళు ఒక మాట చెప్పారు. ఐ టెల్ యూ దట్ దే హావ్ మెన్షన్ దట్ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ వాస్ 30 times ద సేఫ్ లిమిట్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై డబ్ల్యూహెచ్ఓ. డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన దానికి 30 times ఆ లిమిట్ని క్రాస్ చేసింది. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే 1 ఉండాలి లెవెల్, లైక్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ హైపోథెటికల్ ఎగ్జాంపుల్, 1% మించి ఉండకూడదు ఇక్కడ, లేదంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ అని అంటామంటే 30 ఉంది అక్కడ. సో దట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ దట్ ఈస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ. అండ్ సివియర్ అని చెప్పి కూడా దీన్ని మెన్షన్ చేశారు. ఇట్ హాస్ బీన్ టర్మ్డ్ యాజ్ సివియర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. రైట్, ఇన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ సివియర్గా మెన్షన్ చేశారు. సో ఎంత సివియారిటీ అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సో Delhi was the most polluted city in the world with an air quality index of 287, followed by Lahore in Pakistan at 195. చూడండి ఢిల్లీకి లాహోర్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ లెవెల్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. Next is Mumbai at 153 and Kolkata at 166, where at top 10 and IQA's AQA measures data 109 countries and the readings change hourly. So hourly basis lo idi marutundi anamata. Next, the values are measure of the quantities of PM 2.5. So particulate matter 2.5 ఆ మైక్రాన్స్ ఉన్నదాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. ఇది మోస్ట్ హార్మ్ఫుల్. సో వీ హ్యావ్ PM 5, PM 10 కూడా. సో వాటితో పోల్చుకుంటే PM 2.5 ఇస్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ అండ్ ఎస్పెషలీ రెస్పిరేటరీ హెల్త్కి అనమాట. ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు బ్లడ్ డైరెక్ట్లీ. సో దో పొల్యూషన్ ఫ్రమ్ ఫైర్ కేకర్స్ ఆర్ షార్ట్ లివ్డ్ కంపేర్డ్ విత్ దోస్ ఫ్రమ్ పర్సిస్టెంట్ resources or sources such as vehicle emission and waste biomass burning, the spike in pollutant has been pronounced effect on health. సో ఇది చాలా వర్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. So the next one, center asked states to use tracking device on prison inmates released on parole. So parole మీద ఎవరినైతే రిలీజ్ చేస్తారో, దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ అప్డేట్ యూ నీడ్ టు నో. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే సెంటర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ని గైడ్ చేసింది అనమాట, స్టేటింగ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద ట్రాకింగ్ డివైస్, అంటే ఇప్పుడు పరోల్ మీద వెళ్ళొచ్చు, హూ ఎవర్ ద బెయిల్, ఎవరైతే ఈ పరోల్ తీసుకొని వెళ్తారో వాళ్ళకి ట్రాకింగ్ డివైసెస్ వాళ్ళు తీసుకుంటే దే కెన్ గో. So I'll tell you exactly what they meant. Prisoners may be granted prison leave కూడా ఇవ్వచ్చు on the condition that they are willing to use this electronic tracking devices for monitoring movements and activities of such prisoners. So ఎవరికైనా సరే prison leave ఇస్తాం when they have this tracking module. సో ఏం చేస్తున్నారు, ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ జైల్. మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓపెన్ జైల్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతున్నారు. రైట్, ఎనీ వయలేషన్ బై ద ప్రిజనర్ విల్ అట్రాక్ట్ cancellation of prison in addition to disqualification from any prison leave being granted in future. So Union Home Ministry has said that the states may use tracking devices on prison inmates when they are released on parole. So that is what they have mentioned. సో మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేని కింద వస్తుంది, మోడల్ ప్రిజన్స్ కరెక్షనల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ 2023 ఈ సర్వీసెస్ ప్రకారము మానిటరింగ్ డివైసెస్ అనేది వాళ్ళకి ఇస్తే దే కెన్ గో బియాండ్ ద ప్రిజన్స్ అని చెప్పుకొచ్చారు. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, ఫారిన్ డిగ్రీస్ ఇన్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మే రిక్వైర్ ఈక్వివలెన్స్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్, యూజీసీనే కదా గ్రాంట్ చేస్తే రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ.
So, for gested the regulations for foreign universities that plan to set up campuses in Delhi, but many educators wonder if the degrees offered by foreign universities will be accepted by the UGC and how the commission will proceed with the issue of equivalence for the degrees. So, ఇప్పుడు ఏంటి చాలా మంది ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్లోకి వస్తారు, మరి దాన్ని ఇక్కడ మనం ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయాలి? సో ఆ ఈక్వివాలెన్స్ అనే దాని గురించి వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. సో దే స్టార్టెడ్ దిస్ రెగ్యులేషన్స్. యూజీసీ 2021 పర్మిట్ ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్ టు కొలాబరేట్ విత్ ఇండియన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ టు ఆఫర్ ట్విన్నింగ్, జాయింట్ అండ్ డ్యూయల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే ఇక్కడ చేసినప్పుడు సేమ్ డిగ్రీలో అక్కడ కంటిన్యూ చేయొచ్చు, అక్కడ చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడ చేయొచ్చు, అండ్ అక్కడ చేసి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక్కడ ఈక్వివలెన్స్ ఇవ్వచ్చు. లేదు అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ ఇప్పుడు మెడికల్ డిగ్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మెడికల్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి వస్తుంది. Why such scenario? When they're already qualifying in that particular area, we will have certain regulations to be followed. Which is that they will be applicable here. That is what they have mentioned. Right. So, shall be equivalent to any corresponding degree awarded by Indian higher educational institution. So, the regulations gested on November 8th stipulated that there shall be no further requirement of seeking equivalence and degree, have all benefits and rights, privileges as obtained in case of degree awarded by any Indian higher educational institution. So, ఎవరిచ్చినా సరే ఇది ఇలానే ఫాలో అవుతాము అని చెప్పుకొచ్చారు. So, this is something which is important. నెక్స్ట్ ఈ ఆర్టికల్ చెప్పలేదండి. జయశంకర్ యాక్చువల్లీ మెట్ the newly appointed UK Foreign Secretary. So, congratulating him on his appointment, Mr. Jaishankar said he looked forward to working with Cameron closely, adding to two ministers had held. So, e person ఎవరైతే ఉన్నారో newly recruited అనమాట, appointed UK Foreign Minister Mrs. David Cameron, ఆయన మన ఈఏఎఫ్ మన ఈఎం ఎవరు ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ కలవడం జరిగింది. సో మేజర్లీ వాళ్ళని ఎందుకు కలుస్తాం మనము, అక్కడున్న ఫారిన్ సెక్రటరీని టు ఎన్ష్యూర్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ హ్యూజ్ డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆపరేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో మనం ఎలా చేస్తున్నాం అంటే మ్యూచువల్ కోఆపరేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ డిఫెన్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్. ఆల్సో ఎక్స్చేంజ్ వ్యూస్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా, ఉక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ ఇండో పసిఫిక్ ఏరియా. సో ఇండో పసిఫిక్ ఏరియా చైనా ఇష్యూ, రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ అండ్ వెస్ట్ ఏషియా కరెంట్ జరుగుతున్న ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా, ఈ మూడు గురించి మనం స్ట్రాటజిక్గా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఫుల్ పొటెన్షియల్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ దెమ్. రైట్, అంతకుమించి ఆర్టికల్లో ఏం లేదు. సో ఎస్, వీవ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ దీస్. సో పాకిస్తాన్ చైనా navies to carry out joint sea patrol. సో మనం ఆల్రెడీ 1+2 డైలాగ్లో ఉన్నాం కదా, ఇండియా యుఎస్ సేమ్ థింగ్. మనం ఏదైతే ఈ పెట్రోల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే చేసామో 2+2 డైలాగ్తో, ఆ నెక్స్ట్ డేకి వీళ్ళు జాయింట్ సీ పెట్రోల్ అనేది చేస్తున్నారు. సో చైనా అండ్ పాకిస్తాన్ ఆర్ కండక్టింగ్ థర్డ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ సీ గార్డియన్ 3 bilateral naval exercise in Northern Arabian Sea, with Chinese media reporting that the two sides will also hold their maiden joint maritime patrol. సో జాయింట్ మ్యారిటైమ్ పెట్రోల్ వీళ్ళు 11th నుంచి 12th ఎక్కడ చేస్తున్నారు, నార్థన్ అరేబియన్ సీలో చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్. నెక్స్ట్ ద ఎక్సైజ్ ఆల్సో కమ్స్ డేస్ ఆఫ్టర్ రష్యా అండ్ మయన్మార్ హెల్డ్ దేర్ ఫస్ట్ నావల్ ఎక్సైజ్ ఇన్ ద అండమాన్ సీ. సో ఎప్పుడైతే రష్యా మయన్మార్ ఫస్ట్ చేశారో దీనికి ఆపోజిట్గా వీళ్ళు చేయడం జరిగింది. సో డేస్ ఆఫ్టర్ 12+2 డైలాగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ డన్, US in India where maritime security Indo-Pacific were in focus with a full member Bahrain based US multilateral grouping. సో ఈ యొక్క సిఎంఎఫ్ ఏదైతే ఉందో మనం 2+2 డైలాగ్ ఏదైతే చేసామో సేమ్ థింగ్ దే ట్రైంగ్ టు డూ. పాకిస్తాన్ ఈ యొక్క సిఎంఎఫ్ అనే దానికి మెంబరు, వీళ్ళు కంబైన్డ్గా జాయింట్ పెట్రోల్ అనేది చేస్తున్నారు. సో చైనా అండ్ పాకిస్తాన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు డూ దిస్ ఆన్ 11 to 17. సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ బీన్ కమెన్స్డ్. ఓకే, ఫైన్. సో ఎస్, I think that is it for today. Fine. So that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.